the time you held the position of Attorney General? jamono ja nga xamee ne nag yaay mu nekkoon ministre bi ñu dénkoon wàlli luwaay fii ci biir réew mi ak atte gi ni nga xam ne noonu la mbir yelle fi doom aadama tollu woon ci jamono jooju. We shall discuss the role and responsibilities that the Attorney General was to have 2017 impact. Li nga xamee tamit mooy woon cër ak taxawaay bi nga xam ne Attorney General moom la waroon a am ci jamono 2017 bi nga xam ne jaamaarloo amoon na ci wàllu nguur gi. Especially in the time when Yaya Jammeh refused to accept the election results. Surtout jamono ji nga xamee ne Yaya Jammeh bañoon na pour nangu results yi nga xam ne moo fa xeekoon ci elections. We shall also discuss about the encouragement of a said African bar to come to the Gambia and make statements on the 2016 elections of the Gambia. Ak lu aju ci li nga xam ne dañ tànn ay nit ay lawyer yoo xam ne ñu ngi bàyyeekoo Africa ci yeneeni fànn pour ñu ñëw joxe ay kàddu fii ci jamono boobu. After those said discussions, I shall then hand you back to the chair and commissioners for any questions they may have for you. Lii yëpp nag buñ ko waxtaanee ba pare nag dinaa la dal di jébal ñi nga xam ne ñoo di commission bi bu fekkee ne am na dara luñ laa laaj ñu laaj la ko. After that point, then you shall be given the opportunity to make any closing remarks you may have. Bu fekkee ne am na ñu la laaj ba pare nag dinañ la dal di delloo kàddu gi pour nga def fi sa kàddu yu mujj yoo xam ne moom nga fee war a gaaral. Just some house rules. Rek li nga xam ne moom la ñoo war a doxee nag ci jamono jooju fii. Should you require any break at any point, you may call our attention. Jamono joo xamee ne nag bugga nga ñu may la tuuti nga noppaleku mun nga ñu koo wax. And we shall accord you the break. Bu ko defee ñu dal di la ko jox. If you're comfortable and ready, we may proceed. Bu fekkee ne dal nga nag ba pare na léegi mun nañoo eggali. Can you please state your full name for the commission? Nga ñoo wax sa tur ak sa santa. Thank you. My name is Mama Fatima Singhateh. maa ngi tudda Mama Fatima Singhateh. Can I address you as Miss Singhateh? Yes, you may. Ndax su ma waxee yow mun naa di la ooyee Miss Singhateh. Can you indicate your date of birth? Kañ nga juddu? I was born on the 1st of October 1974. maa ngi juddu 1st October benn fan ci weeri October 1974. And please, may we have your address? Fan nga dëkka? I live in Bijilo. maa ngi dëkk Bijilo. Can you kindly tell this commission about your educational background? Di nga mën a wax commission mi na sa jaar-jaar ci sa wàlli njàng. To start with, I was born and raised in the Gambia. I attended, sorry, I forgot. maa ngi juddoo Gambia yaroo fii. I attended primary school in the Gambia, Methodist Primary School. maa ngi dooree nag suma njàng Methodist Primary School. And attended high school in the Gambia, St. Joseph's High School. ma dal di dem nag St. Joseph High School fii ci réewi Gambia. Between 1987 and 1992. ci diggante 1987 ak 1992. And then I attended sixth form again in the Gambia, St. Augustine's High School. ma def nag suma sixth form fii ci Gambia St. Augustine's High School. Between 1992 and 1994. ci diggante 1992 ba 1994. And again, after I passed my A-levels exam and I gained admissions to university. gannaaw bu may passé nag suma A-levels yi ma dal di dugg nag ci university bi. I attended the University of Hull in East Yorkshire, United Kingdom. University of Hull. I studied law. Obtained my LLB, bachelor's in law. ma am nag suma maxama bachelor's in law. In 1997. atum 1997. And I continue to do my master's in law. ma continue rek di yokk suma xam-xam di ci maxama master's ci loi. I obtained my master's in international business law. ma am nag suma master's ci international business law. In the year 1998. ci atum 1998. I attended the University of Wales, Cardiff. ma dem nag ci University of Wales, Cardiff. Where I studied for the bar vocational course in 1999. ma doon fa jàng nag lu aju ci wàlli xam-tu mbindi lawyer ci atum 1999. I was called to the bar of England and Wales. ñu ooma nag ci bar England and Wales. Through the Honorable Society of Lincoln's Inn. ci tur boobu nga xam ne loolu la wax ci seen society boobu. In October 2000. ci atum 2000 ci weeri October. I returned to the Gambia. ma dellusiwaat Gambia.
And I sought employment with the Attorney General's chambers. ci laa ut liggéey nag ci buntu liggéeykaay ministre bi saytu wàlli loi ak àtte ci réew mi Attorney General. October. koo xam ne nii ci ay ci laa bokk. Remember, I was called to the Gambia. ci mbootaay looyaay fii ci réewi Gambia. Afterwards, I was formally appointed as state counsel. mujjee gi nag ma nekk looyaay nguur gi. Sorry, Singhateh. Yeah. Can you tell us the year when you were called to the Gambian bar? Was it 2000? It was in November. I cannot remember the date. ci weeri November la nag waaye xaw ma bés bi. I was ci diggante atum 2000 jëm atum 2004. During that period as well, I was also appointed the focal point for UNICEF. jamono boobu nag maa nekkoon focal point bi bu mbootaay UNICEF. And I was responsible. ma gàddu nag. You may continue. I was responsible for the implementation of UNICEF Government of the Gambia country program of cooperation. lu aju nag ci wàlli diggante UNICEF ak nguuri Gambia programme yi nga xam ne ni ñoom lañ ci doxal. As it relates to the promotion of the rights of the child. lu aju nag ci wàlli yelleefi xale yi. I was also head and coordinator of the child rights unit during that time. ma jiite it banqaas bi nga xam ne nii ñooy doxal lépp lu aju ci wàlli yelleefi xale yi. And because as a result, we implemented this program and enacted laws relating to the rights of the child. ci jamono boobu nag ci lañ nekk di doxal nag tëddalin yooyu ak itamit nag saxal nag benn loi boo xam ne mu ngi jëm ci wàlli digëral lu jëm ci yelle. This act also established the Children's Court. li boobu tamit nag moo nekk loi bi nga xam ne moo taxawal attekaay kooti xale yi. We conducted a number of trainings on the rights of the child for magistrates, lawyers. def nañ ay njàng yu bari yoo xam ne mu ngi aju ci wàlli magistrate ak lawyer yi. Caddies. And media practitioners. ak ñi nga xam ne ñooy yaxantu ci wàlli loi ci wàlli tasam xibaar. Because of my work with Child Rights Unit, the DPP would assign me gender-based violence cases and child rights related cases related to children who've been raped or indecently assaulted. waaw nga xam ne ni nag suma liggéey ci buntu boobu nga xam ne ñu ngi dox na ci biir yelleefi xale yi tax na ba kii di DPP saay bu ne rek daf ma de sas tefaar yi nga xam ne nii mu ngi aju ci wàlli daanu ci kaw xale yu jigéen yi ak lépp loo xam ne daal mooy seen mbiri toroxal. So in 2000, yes. Would it be correct to say that you were very instrumental in the implementation and enactment of the Children's Act 2005? Mon dinañ mëna wax ne amna taxawaay yu dëgër yoo xam ne defoon nga ko ci bi ñoo taxawal luwaay nga xam ne moo di aar gune te defoon ko 2005. Yes, I coordinated the process, but the drafting was done by the Parliamentary Council. ma taxaw ni nga xam ne noonu lañ ko doon doxalee nag waaye nag te lilin bi ak ni mu taxawee mooy council bee ko taxawaloon. And we also supported the minister when he was moving the bill in Parliament. te tamit nag taxawoon nañ ministre bi jamono bi nga xam ne mu ngi doon àggale nag loi boobu ci kanam néegi député yi. We also drafted the trafficking in persons bill. te tamit ñoo bindi loi bi nga xam ne mu ngi jëm ci wàlli jël nit di ko jàllale feneen. Yes, and many others, but these are just a few I can come up with. ak yeneen li nag mooy néew yi nga xam ne ni mën naa koy fàttali. So in 2004, I was transferred to the drafting division. ci atum 2004 ci lañ ma dal di toxal nag ci buntu bi nga xam ne fa la ñuy bindee mbiri loi yi. As well, in the criminal division, I was state counsel and then promoted to senior state counsel. waaw yokkaloon nañ ma maqaama nag ci jamono bi nga xamee lawyer yi réew mi la nguur gi la ñu yokk ma defal ma nag kenn ci ñi gën a koy tamit ci lawyer yi nguur gi.
So in 2004, I was transferred to the drafting division. ci atum 2004 nag ñu toxal ma ci buntu bi bind nag lu dem ci wàlli loi And I was trained on legislative drafting. ñu jàngal ma itamit lu aju ci wàlli bindam loi réew mi And I worked under the Parliamentary Council at the time, ma liggéey nag ci parliamentary council bi ci waxtu woowu where I was responsible for drafting bills and subsidiary legislations. xam ne ni nag ñoo gàddu nañ nag lu jëm ci wàlli bind ay loi ak yeneen yi nga xam ne ni doxalin yi ci aju la Provided advice to parliamentary subcommittees and parliaments during the debate of bills. te itamit di yedd nag comité woy tànneef yooyu nga xam ne ni seen mbiri dàggante lu aju nag ci mbiri loi yooyu I stayed on in the drafting division until 2007, ma nekk fa nag ci buntu boobu di bind wàlli loi ba atum 2007 in August to be precise. ci wàlli ci biir August ci ngën a leeral Then I resigned and I moved to the Guarantee Trust Bank. ci la bàyyi liggéey bi nag dal di liggéeyal Guarantee Trust Bank Was there any particular reason why you resigned and moved on? ndax amoon na dara lu waraloon nag ba tax nga resign noon dem liggéey feneen Not really. I just had my babies. I had twins and I needed to be closer to home. déedéet dama jamono jooju nag dama am ay seex te tamit bëggoon naa leen a gën a jege So I worked with the Guarantee Trust Bank as the company secretary and head of legal and corporate affairs. ma liggéey nag ci banque bi nag nga xam ne ni maa jiite tamit seen bànqaas boobu nga xam ne ni mu nga aju seen wàlli doxaleeni luwaay banque bi I was appointed first as a manager and promoted to senior manager the following year. sa njëlbeen nag ñañ ma defoon nag manager gannaaw loolu ñu yokkalaat ma maqaama def ma senior manager ci beneen at mi I served until 2009, August, ma nekk fa nag ba weeri August atum 2009 and I resigned and I joined the bench ci la bàyyi nag dal di dem liggéey ci bench bi as a judge. nekk nag àttekat I was appointed as judge in August 2009. ñu dal di ma tànn def ma àttekat bu mag ci àtte code yu mag yi foofu In the High Court. ci code bu mag bi ci high court bi Ms. And Singhateh, it's yeah. correct to say that at this time you had 9 years standing at the bar. Yes. bon mun nañoo wax ne am na juróom-ñeenti at yaa ngi nekk lawyer Can you tell the commission who was the Chief Justice at that time of your appointment? jamono jiñ laa jël ci liggéey boobu kan moo nekkoon chief justice bi At the time, Justice Agim, Akumai Agim, who used to be my DPP, had just been appointed Chief Justice. jamono boobu nag justice Ajim mi nga xam ne moo nekkoon suma DPP mu jéegi moom lañ fal def ko chief justice So I first served on the lands division in the judiciary, ca njëlbeen nag maa ngi doon yëngatu nag si buntu bi saytu mbiri suuf sile and later transferred to the civil and commercial divisions. mu jéegi nag ñu toxal ma nag ci diggante layoo diggante nit ak loo aju ci mbiri koppar yi le During that time as well, I was also appointed a project coordinator for the government of the Gambia UNDP country program. jamono boobu tamit nag project coordinator laa woon lu jëm si wàlli doxalini liggéey UNDP ak nguuri Gambia Was that appointment by virtue of your position as a judge? lan moo woon taxawaay tànn bi nga xam ne moom lañu defoon pour nga nekk àttekat No, that position was by virtue of the fact that I am a seasoned project implementer. As so the CJ wanted me to implement the project, the justice sector project, as I did in the Ministry of Justice. justice bi nag bëggoon na ma doxal nag li nga xam ne mu ngi jëm ci wàlli project boobu comme ni nga xam ne noonu laa ko defee woon ci bu njëkk So we had to implement the justice sector project within the judiciary. li nga xam ne nii mooy justice project boobu ni comme noonu lañ ko waroon a doxalee ci judiciary bi di buntu bi saytu wàlli àtte And the justice sector project was meant to accelerate the expeditious disposal of cases and ensure access to justice for all. tey tamit nag mu nekk nag loo xam ne nii projet mu ngi jëmal bopp rek luy gën a gaawal ni nga xamee noonu la ñu doxalee mbiri àtte yi So with the support of UNDP, we were able to make a lot of implement a lot of activities within the judiciary during that period. ci ndimbal UNDP nag mënoon nañoo def nag ay tëralin yu bari yoo xam ne nii ci jamono boobu In addition to, we implemented many activities, but some of the activities include establishing a website for the judiciary. ci tëralin yooyu nga xam ne ni doxal nañ ko bokk na ci nag di xàll benn saawo ci internet ñu xamee ko website pour
we conducted a number of training for the judiciary staff, especially the support staff. daldi woon nañu def nag ay njàng lu bari ci ñi nga xam ne ñooy liggéey ci buntu boobu rawatina ñi nga xam ne ni ñooy baddu. Because we felt that the support staff were the machine behind the judiciary. baddukat yooyu nag dañ jàppoon ne ñooy machine yi nga xam ne ni ñooy nekk nag ci buntu attekaay di judiciary bi. And we needed to enhance their capacity. te tamit ñu bëggoon a yokk nag seen xam-xam. And those support staff include the clerks, the registrars, ñooñu nag bokk na ci di clerk yeeg registrar yeeg. process servers, secretaries, bailiffs. Secretary ak bailiffs yi. Yes, we developed also operational manual for the office of the sheriff. daldi woon nañu def itamit beneen kayit lu jëm ci wàllu doxalin ni office sheriff bi. We also developed or formulated an operational manual for also the offices of the registrar and the clerks. ci même noonu nag ci lu aju nag ci wàllu office registrar ak clerk bi. We refurbished the library and restructured it. ñu defaraat nag library bi mooy fi ñuy denc seen ki téere yi léegi ak yeneen daldi ko defaraat. We conducted training for judges, magistrates, and cadis. ñu def nag ay njàng ñeel nag attekat yi yu mag yi ak yu ndaw yi ak kaadi yi ñuy atte ci wàllu diine. We developed rules of procedure for the Cadi courts in the Cadi court and the Cadi appeals panel. daldi woon nañu defal nag yeneen i sarta yoo xam ne ni dana ko doxee nag di côté kaadi yi ak yeneen yi nga xam ne ni foofu la ñuy dappele ci mbiri kaadi bi. All this was meant to ensure access to justice for all. lii yëpp nag ñu ngi ko defoon rek ngir mun a àggale nag loi ak atte pour ñëpp. And was it a successful project? Yes, it was. I believe that the rules are still being used in the Cadi courts at the Cadi appeals panel. laaj na ko ndax nag loola sotti woon na ko mu ne waaw sotti woon na ndax sarta yooyu ba léegi ñu ngi koy doxal ci Cadi court yi. We also develop a compendium on all rules relating to Sharia personal law as it relates to marriage, divorce, and inheritance. ak itamit nag lépp loo xam ne loi la lamboo na ko ci mbiri sëy yile ak mbiri ni ñuy tasee sëy ak yeneen. So these are just a few. I don't want to go into details. lii nag mooy yu néew te bëgguma dem ci biir. So I was elevated to the Court of Appeal in 2012. ci atum 2012 nag ñu dal di ma yokkal ma xam ma yóbbu ma ci court bi nga xam ne ñooy d'appel. And it's a position I served until I was appointed Minister of Justice in August 2013. te foofu nag laa nekk di liggéey ba ci weeri August biñ ma dal di tànn dal di ma rang ministre bi saytu wàlli loi ak atte ci réew mi atum 2013. I served as Minister of Justice twice. nekk naa nag ministre bi saytu wàlli loi ak atte ci réew mi ñaari yoon. Between August 2013 and August 2014. ci diggante August 2013 ak 2014 August. And again, January 2015 and January 2017, when my mandate expired after the government I served lost the election. ci atum January 2015 ba January 2017 jamono boobu nag suma mandat fa la jeexee ndax nguur gi nga xam ne moom laa doon liggéeyal ci lañ daanu ci wote bi. As Attorney General and Minister of Justice, I was also a cabinet minister. comme nag di ministre bi saytu woon wàlli loi ak atte ci réew mi bokkoon naa ci pencu ministre yi. And I was the principal legal advisor for government. te tamit nag maay ki nga xam ne nii maa gënoon a koy nag lu aju ci wàlli yedd nag nguur gi. My responsibilities included providing advice and policy guidance to government when requested. suma liggéey nag suma sas bokk na ci nag di yedde nag lu jëm ci wàlli sart ak doxalin lu jëm nag ci nguur gi saay boo xamee ne aajo nañ ko. I was also the head of chambers, head of the Attorney General's chambers. maa jiite tamit nag chambers Attorney General bi. And I had oversight responsibility for all the department heads. te tamit nag suma sas si tamit dal di woon na yaatu ba lu aju ci wàlli liggéeykat yëpp ci buntu boobu. Singhateh, yes. we shall get into that point. Okay. dinañ dugga ci loolu. Your appointment is based on a provision in the Constitution, is that correct? Yes. na yéen laa jël liggéey dañoo sukkandiku ci li nga xam ne noonu la feeñee ci luwaa réew mi. waaw. And if one looks at the wording in the Constitution, it actually shows the importance of the role of the Attorney General. te suñ seetee kàddu yi niñ ko bindee ci luwaa réew mi wane na am solo boo xam ne am na ko solo place Attorney General bi. Yes. waaw.
If you do have your constitution with you, can we refer to section 71? fekkee yaa nga amee téere loi boobu nga xam ne moom la ñoo doxee ci réew mi mun ngaa seet fànn bi ñoo wax section 21 70. Yes. As you can Yes. see, Wow. it does state that unless an act of the National Assembly otherwise provides, there shall not be more than 15 secretaries of state. I believe this was amended in the further on to say ministers, where we have secretaries of state. Yes. Including the Attorney General. Yes. Hence, seeing that it is only the Attorney General that is specifically named under this section, even though it's talking about other ministries. Yes. This tends to show the important role the Attorney General plays in the state and the governance. Of course. Thank you. That's why the Attorney General is the principal legal advisor. Which just goes to show my point, and which is on the section 72.2, which says that Attorney General shall be the principal legal advisor to the government and shall have the right of audience in all courts in the Gambia. am na fànn boo xam ne wane nañ fa nag ne ki nga xam ne moo di Attorney General moom moo war a nekk kii digal njiiti réew mi te it am na doole pour teew ci bépp attekaay boo xam ne mu ngi ci réew mi. Yes. Wow. Can you tell us the functions that you had when you were the minister? di ñu mun a wax nag yi nga xam ne moo woon sa taxawaay jamono yi nga xamee ne nekkoon ministre ba. Yes, I was responsible. I had two functions. Amoon na ñaari liggéey yoo xam ne moom laa daan def. Because I had two sets of responsibilities. Amoon na ñaari xaaj yoo xam ne ni yëpp lu ma gàddu la woon. The first is Attorney General. Benn bi mooy Attorney General. Legal advisor, lawyer. Di ki nga xam ne mooy yedd nag ci wàllu loi di lawyer. The other is Minister of Justice. Beneen bi mooy nekk ministre bi saytu wàllu loi ak àtte ci réew mi. Cabinet member. Di koo xam ne nag bokk na ci pencu ministre yi. So with regards to the office of the Minister of Justice, bu ñëwee nag ci li nga xam ne mu ngi aju ci wàllu office ministre bi saytu wàllu loi ak àtte ci réew mi. Minister of Justice was responsible for the Ministry of Justice. Ministre bi saytu wàllu loi bi nag moom moo saytu nag ministry bi nga xam ne nii moo saytu wàllu loi ak àtte ci réew mi. And that oversees the registrar of companies, now the single windows registry. Tey tamit nag di bàyyi xel li nga xam ne ni mu ngi aju ci wàllu ni ñuy bindoo mbiri compagnie seen doxalin. Registrar General's office. Ak Registrar General office bi. Curator of interstate, etc., etc. Ki tamit nag lu jëm ci wàllu diggante doxalin ci diggante bi réew mi fii. Minister of Justice is also the link between the executive and the judiciary. Ministre bi saytu wàllu àtte nag moom it mooy ki nga xam ne ni moo nekk ci diggante buntu liggéeykaay ñi nga xam ne ñoo jiite nguur gi ak wàllu àtte bi. So that means any bills that needed to be passed on behalf of the judiciary, the minister would move it in parliament, because the CJ, as head of an arm of government, that is the judiciary, cannot appear before parliament. Te tamit nag lépp loo xam ne ni mu ngi aju ci wàllu loi boo xam ne ni war nañ koy taxawal rek moom moo koy yóbbu ci néegi député yi ndax nag ki nga xam ne ni moo nekk ci bi chief justice bi mënut a dem taxaw foofu. And any issue that the CJ wants to bring to the attention of government, the executive, I, as the Minister of Justice, would present it to cabinet. Te tamit nag chief justice loo xam ne ni loolu la bugg a àggale nag pour nguur gi yëg ko wala kilifa yi nekk saytu nguur gi dana war a jaar ci loxo ministre bi mu dal di leen ko àggee. The minister also had oversight responsibility for parastatals like the National Agency for Law Reporting, National Agency for Legal Aid, NATIB, National Agencies for Trafficking in Person, etc., etc. Te tamit nag ñoo gàddu tamit lépp lu aju ci wàlli doxalini buntu liggéeykaay yooyu nga xam ne tudd na leen nga xam ne ni buntu liggéeykaay genn wàlli nguur ak genn wàlli seen bopp la. Which also included the ADRS. And the ADRS. bokk na ci. Which is the alternative Law dispute Reform resolution. Commission, etc. Yeah. So that's the role of the Minister of Justice. So the Attorney General is a lawyer and head of chambers. Loolu nag mooy liggéey ministre bi saytu wàlli loi ak àtte. Attorney General nag nekk na nag lawyer ba pare tamit jiite nag chambers bi di buntu àttekaay yi. And that chambers consist of lawyers as well. Te tamit loolu boole nañ ci bokk na ci nag di ay lawyer yi tamit.
lawyers who prosecute and lawyers who defend the state. di lawyer yi nga xam ne nii ñooy atte ak lawyer yi nga xam ne ñooy taxawal nguur gi. That's just to name a few. loolu nag mooy pour lim si yenn rek ci ñoom. But perhaps this is the point, since I'm talking about the role of the Attorney General and Minister of Justice, perhaps it's also important to highlight that because the role of the Attorney General and Minister of Justice is a specialized position. ndegam nag li nga xam ne ni mooy wàlli Attorney General ak Minister of Justice nekk na loo xam ne ni luñ bëri loxo la ci wàlli seen liñ gàddu. It only focuses on matters relating to law. ñoom liñ jubal bopp rek mooy fànn yi nga xam ne dëppoo na ak loi. So the Minister of Justice is the custodian of the laws of the Gambia. te kon nag ministre bi saytu wàlli loi ak atte ci réew mi moom nag mooy ki gàddu na lépp loo xam ne mu ngi aju ci wàlli loi yi réew mi. Everything that is done has to be done in accordance to the laws of the Gambia. lépp lu ñu def nag foog si ñu def ko jaarale ko ni nga xam ne daal noonu la dëppoo ak loi yi Gambia. Which means that matters relating to prosecution, arrest, and detention is not under the Ministry of Justice. loolu nag moo mel ne nag lu jëm ci wàlli atte ak ni ñuy jàppee ak teg mbiri gestu loolu na nekkutoon ci ron ministre bi saytu wàlli loi ak atte ci réew mi. Contrary to popular belief, it's under the Ministry of Interior. ci comme li nga xam ne nag moom lañ ko foogee rek ne daal mu ngi nekk ci ron ministre bi saytu wàlli doxalini biir réew mi. You may finish because you're preempting my questions. Oh. But you may finish. Sorry, because we're talking about the responsibilities of the Minister of Justice. So, yes, so with regards to investigation and detention and arrest, that's the job of the police, which is under the Minister of Interior. bu ñëwee nag ci wàlli jàpp ak wàlli gestu ak wàlli teg nit benn place loolu nag liggéeyi police yi la te loolu nag ñoo nekk ci ron ministre bi saytu wàlli kaaraange biir réew mi ak mbiri doxalin ak wàlli police yi. The Minister of Interior is also responsible for the prisons. Ministry bi saytu wàlli doxalini biir réew mi di Interior ñoom it ñoo saytu lu jëm ci mbiri kaso yi. Minister of Justice is not responsible for prisons. Ministry bi saytu wàlli atte bi amul dara loo xam ne nii moo ko gàddu ci wàlli kaso yi. It's not responsible for the condition, the management, the administration, whatever happens in the prison, that's under the purview of the Minister of Interior. te itamit nag du waru galam ci lépp loo xam ne mu ngi aju ci wàlli nekkin ba ak doxalin ba ak tëddalin bi nga xam ne moo nekkee ci kaso yi loolu mu ngi nekk na ci ron ministre bi saytu wàlli doxalin tëddalini nguur réew mi. I had also, can I continue? May I continue? Well, you're actually... Sorry, let me slow down. Thank you. Thank you. Thank you for the education. Thank you. You're welcome. And for the public to know. Yes. I think we all know those issues according to law. Yes. And according to fact as well. We know that according to law and according to fact, because I was the holder of the office of Attorney General and Minister of Justice, so I am in the best position to talk about the facts as it is and the law as it is. Comme nag maa nekkoon ministre boobu foog ma mun a wax nag li nga xam ne nii mooy ni mu daan doxee ni nga xam ne noonu la nekkee ci dëgg ak ni mu nekkee ci loi. Ms. Singhateh, don't forget this is a commission. Yes, and not a court of law. I understand. And it has received different testimonies. I understand. And we have done several investigations. I understand. And I also understand. We have evidence. Yes. That shows that we had two governments that were running in this jurisdiction. We had the government where you had Yaya Jammeh. You had the vice president who was Aïssatou Ndiaye Seydi. Then you had the ministries. And you had institutions, etc. Which is what goes by law. We also received evidence that said we had another government where you had Yaya Jammeh as the head. Then you had Sol Baji. Then you had Marabous. You had the junglers. You had the NIA. You had certain ministers, etc.
I was not going to touch this point now, duma do buga laal fofu legi but you raised it. waye ko junja. This is the evidence we received. Okay, thank you, Counsel, for highlighting the evidence you received. But my Jerejef, testimony is also evidence. jërëjëf Counsel si ni nga feeñalee nag firnde yi nga xam ne ni jot nga ko waaye nag may sumay kàddu fii moom itamit firnde la. And my own evidence is I am talking about my own experience and what is within my control. And my own evidence is there was a law that we follow and the facts as I know it, as I'm going to present it to this commission. te itamit nag man suma firnde mooy suma seede li nga xam ne moom laay wax mooy li nga xam ne moo nekkoon suma wàll ak ni ma daan liggéey ak tamit li nga xam ne nii mooy dëgg ji nga xam ne moom laa fay wone. I have no control how the commission will receive my evidence, but this is my fact and this is my evidence, and I'm the one on the oath and I'm the one testifying. saytuwuma nag naka la commission bi di gisee lii nekk suma firnde waaye nag man maa nekk di wax tey tamit maa waat maa fee gaaral sumay seede tamit. The commission will assess the evidence that they receive and the testimony that you give today. Commission bi dinañ segga firnde yiñ fi jot ak yow it seede yiñ fee joxe tey. Okay, move on with the questions that I have for you. ñu jàll nag ci laaj tey ma la bugg a laaj. We will go back to this issue that was raised later on in the day. dinañ dellu si waat nag ci lii ca kanam tuuti. It is common knowledge, lii nag lu yaatu la ñëpp xam nañ ne. and it is evidence that we have received before this commission, te it ay seen la yoo xam ne jot nañ ko fii ci commission bi. that certain laws were amended and created ne am na yenn ci luwaa yoo xam ne soppali nañ ko am luwaa yoo xam ne defar nañ ko ci biir. by Yaya Jammeh te loolu Yaya Jammeh moo ko def. and his implementers, ak ñi nga xam ne ñoo koy jàppale. punish persons that he perceived to be his enemies. toroxal ay nit yoo xam ne day moom ci gis-gisam dafa jàpp ne ay noonam lañ. At this point, I would like you to tell this commission, whilst you were AG, jamono ji dama bëgg nga wax commission bi jamono ji nga xam ne yaa nekk attorney general. certain laws that were used to prosecute civil servants. luwaa yi nga xam ne dañ ko daan jël pour noot ñi nga xam ne ay liggéeykati nguur gi lañ. I'm waiting for the question. The question was to tell the commission about laws that were used to prosecute civil servants whilst you were the Attorney General. li ma laajte mooy jamono ji nga xam ne yaay attorney general luwaa yi nga xam ne ci lañ daan sukkandiku pour noot ñenn ci liggéeykati nguur gi. Okay. First, the laws that we use at the Attorney General's chambers are enacted by law. ci njëlbeen nag luwaay yi nga xam ne moom lañ daan jëfoo ci bunti luwaay bi ci doon ministre yi saytu wàlli loi ak atte ci réew mi li ko wéraloon nag mooy loi. I don't have any evidence of any law that is used to persecute anybody. amuma nag benn loi boo xam ne ni nag muy firnde boo xam ne ni dëppoo naa loi yi nga xam ne moom lañ doon jël pour atte ko nit. There's a rationale and a reasoning for any law that is enacted. dana dee am nag dalil boo xam ne ni mooy tax ci benn loi boo xam ne ni dal dinañ ko samp. So I cannot go into the details between the rationale behind any law. Usually those are provided in the objects and reasons of the bill that is presented by whoever is going to move that bill before Parliament. munuma dem na xóot nag ci lan mooy dalil yi benn ci loi yooyu noonu waaye nag loolu mu ngi aju rek ci ñi nga xam ne ñoo doon xeñtu nag bill boobu noonu pour naka lañ koy taxawale mu nekk loi. And when it comes to the making and enactment of laws, bu ñëwee nag ci ni ñooy defaree ak ni ñuy taxawale loi. Parliament or the National Assembly is responsible for that. pencum néegi député yi ñoom ñoo gàddu loolu. When it comes to prosecution, yes? The bills of those laws, where do they emanate from? li nga xam ne mooy loolu ñu tëral pour mu nekkal loi fu mu dee bàyyee ko. You tell me, I don't know what laws you're talking about. In general, General apart from a laws. private member's bill, where else do the bills that are enacted, where do they generate from? Bills are sponsored by the relevant department head. loi bill yooyu nag ñi koy génne mooy ñi jiite na buntu liggéeykaay yooyu. And by department, I mean the ministries responsible for that bill. su ma ne buntu liggéeykaay yooyu nag mooy ministre yi nga xam ne ni ñoo waraloon nag bill yooyu. So if it's a finance bill, it comes from Ministry of Finance. bu fekkee nag ne bill la boo xam ne mu ngi dëppoo mbiri koppar ak koom-koom yi mu ngi jógee ko ci ministre bi saytu wàlli koppar yi. The instructions are sent to the Ministry of Justice.
ndigal bi nag ñu ngi koy yónnee ci ministry bi saytu wàlle loi ak àtte si réew mi. to the drafting division. Si seen bunta bi nga xam ne ñooy bindkati loi yi. They draft the laws bu ko fee ñu bind loi bi. based on the instruction of the ministry. mu sukkandiku rek ci ndigal bi nga xam ne mu ngi tukkee ci ministry bi. And it's sent back to the ministry for them to present in parliament. ñu dal di ko delloowaat ca ministry booba nga xam ne moo ko fa ebaloon ñu bu ko defee ñu mun ko àggale nag ci pencum néegi député yi. If it's a bill that's from the Ministry of Justice itself. bu fekkee nag ne lu bill la boo xam ne mu ngi jóge ko ci ministry bi saytu wàlli loi ak àtte ci réew mi. For example, relating to a criminal law. Comme si sanction rek nga xam ne mu ngi aju ci wàlli loi yi boo xam ne mbiri tefaar la. The instructions are given to the drafting division. ndigal ba nag ñu ngi ko jox nag bunta bi saytu wàlli bindam loi. They would draft a law. danañ ko binda. And the minister would move the bill. bu ko defee nag ministre bi dal di yóbbu nag bill bi. So it depends on the subject matter of the bill that will be handled by the drafting officer. aju nag ci li nga xam ne ni moom la ñu feeñal ca bill booba. Thank you, Ms. Singhateh. Yes. The laws that I'm referring to are laws that emanated from the Ministry of Justice. Loi yi ma wax day mooy loi yi nga xam ne moo bàyyeekoo ci liggéeykaay ministre bi saytu wàlli àtte gi. These were laws such as giving false information by a public servant. mel ni joxe xibaar yoo xam ne du dëgg fekk ka ko joxe mu ngi liggéey ci nguur gi. Negligence of official duties, etc. sàggane li nga xam ne moo di sa warugal ci sa wàlli liggéey ak yeneen ak yeneen. And I believe one of the most famous ones was the economic crime decree. bi ci gën a siiw nag moo di loi soldat yu nga xam ne moom lañ tëraloon mu di decree bi ci bunta boobu noonu. Those are all lawful laws that are in our laws of the Gambia. loolu yëpp nekk na loi yoo xam ne loi yu wér la ci loi yi réewi Gambia. I believe earlier on you yourself said sometimes there are reasonings behind the law. ci gannaaw yow sa bopp wax nga ne léegi-léeg nag dafay am luy waral ba tax ñu taxawal loi yooyu. Correct. waaw. The evidence that we have received before this commission li nga xam ne moo di seede yiñ fi jot fii ci kanam commission bi. is that Yaya Jammeh mooy ne Yaya Jammeh created laws moom day dafay defar ay loi that would actually punish nga xam ne dinañ ci mugal people that he taught ay nit yoo xam ne moom day ci yaakaaram were not with him. ñu ànduñ ak moom. And I have a letter te am naa fi leetar that has already been exhibited before this commission boo xam ne wane woon nañ ko fii ci kanam commission bi. that shows that he actually requested by executive directives nga xam ne ci leetar bi day wane nañ fi ne moom moo joxe ndigal loo xam ne kàddu gi mu ngi bàyyeekoo ci moom jiiti réew mi. for the amendment of certain provisions in the criminal code. pour ñu soppali yenn ci ay loi yoo xam ne mu ngi ci bunti loi tafaar. And this was to stop whistleblowers. te lii mooy li nga xam ne moo waraloon coow li. May I see the letter? ndax mën naa gis leetar boobu. Mr. Chair, with your permission. Thank you. This is not within my knowledge. That's why I was not going to show it to you. It wasn't one when you were a minister. bii nag mu ne moom yëgu ko woon bi na wax na kon moo tax bugguma la ko woon ndaxte nekkutoon sa jamono. But after this letter, shortly after, waaye gannaaw leetar bi rek yàggut sax you became minister. nga ñëw nekk ministre. So this law loi bi was in the ministry when you became minister. nekk ca liggéeykaay ministre ba jamono bi nga xam ne yow yaay ministre bi. Right, because it was already passed in parliament and it was part of the laws of the Gambia. dëgg la ndax booba yóbbu nañ ko ci néegi député yi bañ taxawal ko bu nekk na bokk ci loi réew yi. We also received evidence. am na fi ay firnde yoo xam ne tamit jot nañ ko fi. As I said earlier, this law was brought in comme ni ma ko waxee woon rek loi bi dañ ko indi to keep the whistleblowers quiet. pour nag borom ñi nga xam ne ñoo doon coow ñu mun leen a noppiloo. And it did that loolu la moo xew. because it made a lot of civil servants ndax tax na ba ñi nga xam ne ñooy liggéey ci nguur gi ñu ci bari. afraid ñu ragal. and refrained ñu dal di leen taxawalaat. from saying anything negative about the runnings of the government of Yaya Jammeh. ñu dal di leen tere na pour ñu mun a wax dara loo xam ne dafa ŋàññe président Yaya Jammeh. So
So if we may now go into my question, could you please tell us about laws that we use to prosecute civil servants whilst you were in office? léegi nag ñu dellu si waat ci suma laajte bi jamono ji nga xamee ne yaa nekkoon njiit ci wàlli atte gi luwaa yi nga xam ne moom lañ tëraloon nag pour noot ñi nga xam ne ñoo di liggéey ci nguur gi. During my time in office, I can assure you that I never used any law to persecute anybody. jamono bi nga xam ne maa fa nekk nag mosuma jëfoo benn loi pour nag ñu noot benn nit. And I can also tell you that a law, so long as a law is valid, so long as it's in the law books. tey tamit nag naa la xamal ne loi nag wér na saa boo xamee ne ni bokk na ci buggi loi yi. Unless it is repealed or declared unconstitutional by the Supreme Court, it's still a valid law. ndare rek ñu mu nekk loo xam ne dañ ko génne wala ñu gaaral ko nag ne daal bokkatu ci loi bi te loolu muy tukkee nag si Supreme Court bi. And when it comes to the work of the Ministry of Justice, we are guided by the law. bu ñëwee nag si liggéey ministre bi saytu wàlli loi ak atte si réew mi ñun nag teete nañu rek di loi yi réew mi. But if I may, as a way of providing further information, waaye nag bu fekkee nag ne may nañ ma pour ma gën a yaatal ay bataaxel. may I continue? ndax mun naa continuer. When it comes to prosecution of cases, bu ñëwee nag ci wàlli atte yi. the Ministry of Justice is responsible for prosecution of cases. ministre bi saytu wàlli loi ak atte si réew mi ñoo gàddu nag lu aju ci wàlli atte mbiri tefaar yi. But before the cases are prosecuted, waaye nag mbir yooyu tefaar yooyu balaa ñu leen ay atte. the cases are investigated by the police. tefaar yooyu nag police ñoom ñoo koy gestu. They're the one that acquire the evidence. ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy dajale ay firnde. They're the one that apprehend the suspects. ñoom ñooy kii jàpp nag ki nga xam ne moom lañ ci njottu. Meaning that means they're the ones who detect the crimes. ñoom moo ne ne ñoom ñooy ñi gis tefaar boobu. So they compile their reports. ñoom ñooy bind nag dajale seen report. And their files. ak seeni file yëpp. which consist of the evidence they acquire. yoo xam ne ni bokk na si nag di seed firnde yi nga xam ne moom lañ jot. And they send it to the Ministry of Justice. bu ko defee nañ yónnee ko nag si buntu liggéeykaay ministre bi saytu wàlli loi ak atte si réew mi. To the Office of the Director of Public Prosecution. ci office yi Director of Public Prosecution. Upon receipt of that file, gannaaw buñ jotee nag file yooyu. the DPP has a responsibility to assign it to a state council within his department. bu ko defee nag DPP bi nag boobaa am na sas pour jox nag kenn ci ñi nga xam ne ni lawyer yi réew mi lañ nguur gi lañ ci ronam. And one of those lawyers would go through the file. te kenn nag si lawyer yooyu dana seet na file bi. And write an opinion. bu ko defee nag mu bind li nga xam ne ni mooy xalaatam. And make recommendations. def ay ràññeefam. As to whether or not to prosecute. Maanaam pour dañ ko war a atte wala duñ ko atte. If they require further information, bu fekkee nag aajo nañ yeneen i bataaxel ay xibaar yu aju ci loolu. they will write back to the police to provide that information. danañu bind nag ci police di sàkku si ñoom pour ñu indi leen xibaar yooyu. After the state council writes his or her opinion. gannaaw boo xamee ne state council bi dal dina bind li nga xam ne ni moo nekk xalaatam ci loolu. And perhaps he recommends prosecution, for example. ak ci sanction bu fekkee nag ne daal ràññee na ne dañ war a atte. He sends the files back to DPP. dafay jël nag file boobu yóbbuwaat ko ci DPP. For DPP to approve or not to approve. pour DPP bi nag ànd dëgëral ko wala ñàkk koo dëgëral. Because that's the prerogative of DPP, given his experience. ndax loolu nag mu ngi des rek ci DPP bi comme ni nga xam ne fa la maqaamam toll ak xam-xamam. We also need to remember that the DPP's office was established by the Constitution. ñu fàttaliku itamit ne office DPP bi constitution di loi réew mi moo ko taxawal. And he's required to be an experienced, competent individual. te itamit sàkku ne war naa nekk ni koo xam ne nii ku màcc la ci liggéeyam ku am xam-xam. Competent enough to be a high court judge. te itamit nekk koo xam ne ku am xam-xam la ku màcc si liggéeyam ba war a mën a nekk attekat ci attekaay yu gën a kawe. So the DPP will decide whether to prosecute or not, or whether to agree with the opinion of lawyer or not. te kaw nag booba DPP bi dana war a nekk koo xam ne nii war naa xalaat ndax mu ànd ci liñ bind li di lawyer bi wax wala déet. Usually I don't interfere with the proceedings or the procedure in the DPP's office. ci loolu nag duma ci daan dugal suma loxo ci ni nga xam ne daal mooy aju ci wàllu doxalin boobu. But what happens sometimes is DPP would send the file upstairs. waaye léegoo nag li xew mooy DPP bi dafay jël file bi indi ko ci kaw. May I interject? Okay. You've just told us the Constitution and the provision
that talks about the DPP. Isn't that correct? wax nga ñu Yes. constitution bi ak fi nga xam ne foofu la I ñoo think they waxee left mbir. out an important part in that provision. am na fànn gu am solo guñ bàyyi nag ci bunta boobu. I was coming to that, saying that the Attorney General has oversight of the DPP's office. It says that the Director of Public Prosecution shall have subject to the direction or control of the Attorney General. So that department is not that, it is under your watch. It's under my supervision. According to the Constitution. According to the Constitution. But like I said, I had also emphasized, but let me allow the interpreter to interpret. tey tamit foofu nag dal dinaa fa wérali tamit ne I had also emphasized that DPP is an expert in his own right. tey tamit gaaral naa fay ne DPP bi day nekk na koo xam ne ku màcc la ci lépp loo xam ne mu ngi jëm ci yelleefam ci mbiri lu atte boobu. The Constitution expects some form of supervision. bi nag séntu na itamit yenn bàyyi xel wala seetlu liggéey yi. But I am not required as the Attorney General, and no Attorney General is expected to be looking over the shoulder of the DPP, micromanaging him. tey tamit nag nekkuma kuñ sàkku te amul benn Attorney General boo xam ne nii tamit sasoo na nag lu jëm ci wàlli di seet mbaggi kii nga xam ne mooy DPP bi di ko digal ni mooy doxale. It defeats the whole purpose of professionalism. yëpp nag ñu ngi ko sësale rek ci màcc ak liggéey. Because if I am a professional in my own right, ndax bu fekkee nag ne màcc naa ci suma yelleef. I'm given a responsibility. ñu jox ma aw sas. And I have the competence to do it and the qualification to do it. màcc naa ak am naa xam-xam bi pour def ko. I definitely do not expect, neither would I appreciate anybody to be micromanaging me and telling me how to do my work. kon nag séntuma tey tamit yaakaaruma ne dana am ku may waxal naka laa koy doxalee. Yes, please. But I can continue with procedure because I had actually said that the files are usually sent upstairs, and this is where my oversight role comes in. waaye nag ba léegi nag mën naa continuer ci ni nga xam ne noonu la ñuy doxalee na mbiri àtte boobu de ndax jamono boobu buñ indiwaatee file bi fi suma waree feeñe. So when the file comes upstairs, by upstairs I mean to my office. su ma waxee ne file buñ ko indee ci kaw mooy nag suma office. It comes to me through the Solicitor General. dafay ñëw si man jaaree si Solicitor General bi. The Solicitor General would review the opinion of the council. moom nag Solicitor General moom it dana seet li nga xam ne mooy xalaati council bi. Review the comments of the DPP. seet li nga xam ne nii moo nekk DPP bi lim ci wax. Minute on the file by making his recommendations, whether he agrees with the DPP's opinion or not. moom it bu ko defee nag mu bind nag li nga xam ne nii mooy xalaatam ndax ànd na ci DPP bi wala déet. And then it's brought to my office. bu ko defee nag ñu indi ko suma office. When it comes to my office, bu agsee nag suma office. sorry, I'm looking at the commissioners. I don't have a chance to look at you to know whether you want to stop me or not. I Okay. apologize. Thank you, that's fine. So I'm going to pause here until Okay. you allow me to continue and tell you the procedure that was in place whilst I was Minister of Justice and Attorney General. We will get to that. The procedure you have just explained before this commission is what is provided for in the laws. li nga wax ni ci kanam commission bi loolu moom la luwaay tëral. Not It is necessarily. Not necessarily, because it says that usually the minister has oversight, but the policy I put in place was to ensure that there was complete check and control. It not only comes directly to the minister, it goes through the Solicitor General so that all the T's are crossed and all the I's are dotted. nekk na loo xam ne ni nag dañ koy jaarale rek ni nga xam ne noonu la war moo tax moo wax ne daf dee jaaree si Solicitor General bi ñëpp teg si seen bët. So my I- role is not to Miss- question. Ms. Singhateh, Yes, if I may guide you, please. please. Yes. Okay? Yeah. The procedure you have explained should be the norm. li nga xam ne moom nga wax fi de loolu mooy ni mu war a demee. That should be the procedure that exists. loolu mooy li nga xam ne moo dox. And that's the case. We have evidence am nañ fi ay firnde. that it did happen in certain cases, ne léeg-léeg de dinay doxee noonu de. but in cases that Yaya Jammeh had interest in, waaye ci yeneen yi nga xam ne nag Yaya Jammeh am na ci ite. it did not work that way. duy doxee noonu de. We Okay. have information. But this is I'm my not sure I evidence hear too. May I at least let me testify? Because you're just making statements based on evidence of other people.
My evidence is here before you. I'm ready to present it. Allow me to present my evidence, and then you can weigh the evidence you received and the evidence I'm giving to reach your conclusion. But if you keep on making statements about the evidence you receive, and you're not allowing me to make my du daan doxee noonu su fekkee ne am na xew-xew bu am boo xam ne Yaya Jammeh am na ci solo. We have letters am nañ ay leetar that show yu wone ne that he used to give executive directives daf daan joxe ay ndigal yoo xam ne ci moom la bàyyeekoo to the ministry di ko jox ministre bi to prosecute. pour ñu noot ñi ay nit. We have received evidence am na ay seede yuñ fi jot that in particular cases he would even try to cite the law under which the person should be charged. ne léegi-léeg sax moom dafa sukkandiku ci loi boo xam ne borom ci loi boobu lañ ko war a àttee. We saw the court system. gis nañ àtte bi ni moo Please, doxee. let's not waste the time of the commission. buñ fi nag tardeel commission bi. Let us answer truthfully nañ tontu ci ni nga xam ne noonu la jaaree yoon. as it had happened. comme ni mu doxee. Counsel, for you to actually use the word truthfully to somebody who's actually sworn on the oath is quite bizarre. Because I am here on the oath, I am presenting my evidence. You have received your evidence. Allow me to tell you what occurred in my office during my time in office. ne ko state council may ma nag may ma wax li nga xam ne nii moo am ci suma jamono office da yi nga fi wax ni yëpp firnde la yoo xam ne nii yu keneen wax la. I did listen to you. But I'm not finished yet. I will allow you to finish, but I cannot allow you to finish in totality before I put in my questions. dinaa la bàyyi na nga eggali waaye duma xaar nga jeexal tak nag ma door laa laaj. So as I was saying, so the file comes to me through the SG. comme ni ma doon waxee ne file bi dafay ñëw ci jaaree ci sollicitor general bi di SG bi. And I would also go through the file. may tamit ma seet nag file bi. And see the reasoning behind the decision to prosecute or not to prosecute. pour seet nag dalil bi nga xam ne nii moom lañ teg nag ci wala ñu àtte wala ñu ñàkk àtte. And then I also would have my opinion. may danaa ci wax nag li nga xam ne mooy si suma xalaat. If I disagree with the opinion of DPP, su mu fekkee nag ne ànduma ak li nga xam ne mooy xalaati DPP bi. which may be in line with the opinion of the SG, nga xam ne ni ñaare mën naa ànd ak li xalaati SG bi. we would both invite the DPP boobaa dinañu oon ak DPP bi. to discuss the rationale behind his conclusion. pour nag ñu waxtaanee li nga xam ne mooy dalili lim sottal ci wax ci dogal boobu. My job or our job is not to convince the DPP to change his mind. su ma liggéey na nekkul pour neexal DPP bu mu wecce xalaatam. It's for him to convince us as to the rationale behind his decision. waaye nag mu ngi nekkee ci kaw moom nga xam ne ni danañu mun a wéralal ay xalaat bañ wéral li tax mu def ko. Because he would get to prosecute that case. ndax dana mujjee àtte case boobu. He's the one who's responsible for winning or losing it. ndax moom moo gàddu na pour gagner ko wala pour ñàkk ko. So he's the one responsible for the outcome of the case. moo gàddu it tamit li nga xam ne mu ngi jëm ci wàlli li fàqee ko. So therefore, he should be in the position to explain whether the rationale or the reasoning why he wants to prosecute or not to prosecute a case. Yeah. Ms. Singhateh, yes. At this point, I am putting it to you Yes. that directions were given to the DPP under your watch as to how to prosecute matters. man dama la xamal nag ne am na ay ndigal yoo xam ne mu ngi doon dox yëm ci DPP bi te jamono boobu yow yaa ko jiite woon. And we shall get into that after the break. dinañ ci ñëw nag gannaaw buñ demee break. But I would answer it, I am not aware of that. Can you please translate that? I am not aware of that. waaye nag loolu yëguma ko man. And I would also like to say with the permission of the chair, waaye nag bëgg naa xamee tamit ci kanam commission bi. cases before they are prosecuted, tefaar yi balaa ñu leen a àtte. there has to be reasonable reason in law and in fact as to why to prosecute. te tamit dafay nekk nag ab dalin bu rëy boo xam ne nii ci wàlli loi ak dëgg boo xam ne lu tax ñu war koo àtte. Is that No the case reason why can be evidence was being prosecuted. fabricated? Come again? Is that the reason why evidence was being fabricated? loolu moo tax ay. I am not aware of that. And that's a serious allegation. yëguma loolu te loolu nag tuuma bu am doole la. Yes. waaw. Thank you, Counsel, and thank you, Madam Singhateh. We will take a short break and come back at 12:05. Thank you. Meeting is adjourned. Thank you.